ఐడెంటిఫై చేయటము, ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి పేషెంట్కి డిసీజ్ ఏమిటి తెలుసుకోవటము, దానికి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏమిటి అంటే చేయటము. ఇంకా ఇది మిషన్, మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ చేయవలసిన వర్క్. అలాగే బిజినెస్లో ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఓకే ఆల్రెడీ ఎలా ఉన్నాయి, మనం ఏమన్నా అడ్వైజ్ చేయాలా లేదా, మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అడ్వైజ్ చేయొచ్చా లేదా, చేసేలాగా ఉండాలి. ఇంజనీరింగ్ అంటే చెక్ డిజైన్, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ తీసుకుంటే దాని డిజైన్ చెక్ చేయటము, ఆఫర్ సజెషన్స్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్, లేదంటే ఆ డిజైన్ చెక్ చేసి మనం ఏమైనా కొత్త సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఆఫర్ చేయాలి వాళ్ళకి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఏంటి, అసెంబ్లీ చేయటం పార్ట్స్ని, ఇన్స్పెక్ట్ చేయటం, ఆ పార్ట్స్ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా, దాని మెయింటెనెన్స్ చూడటం. మైనింగ్ యూజ్డ్ వెన్ కండిషన్స్ ఆర్ డేంజరస్, ఇంకా ఎప్పుడు మనం మైనింగ్ అంటే లోపల తీస్తామంటే కండిషన్స్ ఆర్ డేంజరస్ అయినప్పుడు తీస్తామని చెప్పి రాశారు వీళ్ళు. ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్కడ కావాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే టీచింగ్లో కావాలి, టీచింగ్. నెక్స్ట్ హౌస్ హోల్డ్లో అడ్వైజ్ ఆన్ కుకింగ్, షాపింగ్ ఎక్సెట్రా. హౌస్ హోల్డ్కి ఏం కావాలి, కుక్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అడ్వైజెస్ ఇవ్వటం, వాళ్ళు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు అడ్వైజ్ చేయటము. ఓకే, అంటే గ్రాసరీస్ అవి కొనుక్కురావాలి కదా, అక్కడ ఎక్కడ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటే మనకి ఏ గ్రాసరీస్ అవసరం అవుతాయి అవన్నీ నియర్ బై ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ అడ్వైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫార్మింగ్, ప్రూన్ ట్రీస్ అండ్ సెలెక్టివ్లీ హార్వెస్ట్ మిక్స్డ్ క్రాప్స్. ఓకే, మనకి ట్రీస్కి సంబంధించినవి ప్లాంటేషన్ చేయడం కానీ ఇలా. నెక్స్ట్ హార్వెస్టింగ్ అంటే కలెక్ట్ చేయడం, కోతకు వస్తుందంటారు అది, అలాంటి ఫార్మింగ్లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పర్సెప్షన్ అండ్ యాక్షన్. ఓకే, ద వర్డ్ పర్సెప్షన్, రీజనింగ్, యాక్షన్, ద వరల్డ్. అంటే ఇవన్నీ రౌండ్గా రొటేట్గా తిరుగుతుంటాయి అనమాట. పర్సెప్షన్ తీసుకుంటాం, రీజనింగ్ యూజ్ చేస్తాము, దాని మీద యాక్షన్ ఏమేమి తీసుకోవాలి దాన్ని చూపిస్తాం అనమాట. రీసెంట్ ఏఐ, హెవీ యూజ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ థియరీ. రీసెంట్గా ఇది వస్తుందా లేదా గెస్సింగ్ అనమాట, మనకు వస్తుందా లేదా ఇది. ఓకే, అలాంటిది ప్రాబబిలిటీ థియరీలో యూజ్ చేస్తాము. మీరు ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నారు, వెళ్దామా లేదా, వద్దా, ఉందామా, ఎటు వెళ్ళాలి, ఇలాంటివి. అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక మనకి ఏఐ మిషన్ ఇలా డెవలప్ అయింది. గెస్ చేయడం ఒకటి, అంటే మీకు లాటరీ తగిలిద్దా లేదా గెస్ చేయడం. డెసిషన్ థియరీ, మీరు ఒక చౌరస్తా ఉన్నారు, ఎటు వెళ్ళాలి మనం, అదొక డెసిషన్ తీసుకోవటం. అలాగే జనరల్గా స్టాటిస్టిక్స్లో మనకి థింక్ చేయాల్సిందంటే ఏం లేదు, రిపోర్ట్స్ తీసుకున్నాం, స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్. సపోజ్ క్రికెట్ జరుగుతుంది, క్రికెట్ జరిగేటప్పుడు కరెంట్ స్కోర్ రన్ అవుతాయి, 10 ఓవర్స్కి ఒకసారి మనం చార్ట్ వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 10 ఓవర్స్కి ఎంత ఆడొచ్చు, ఎంత రావచ్చు అనేది మనకు స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. వన్ సెకండ్. మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ 10 ఓవర్స్కి ఎంత రావచ్చు, అలా స్టాటిస్టికల్గా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ లాజిక్ అంటే ఫజీ లాజిక్స్ అని, టెంపోరల్ లాజిక్స్ అని, మోరల్ లాజిక్స్ అని ఉన్నాయంట. ఫజీ లాజిక్స్ ఇట్లా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిందండి. నెక్స్ట్ టిక్ టాక్ టాయ్ గేమ్ ప్లేయింగ్ స్ట్రాటజీస్, 2 players, హ్యూమన్ అండ్ కంప్యూటర్. ఓకే, ఈ గేమ్ని ఇద్దరు ఆడతారు, ఒకళ్ళేమో హ్యూమన్ ఆడతాడు, ఇంకోటేమో కంప్యూటర్ ఆడాలి. ఆ కంప్యూటర్ అంటే హ్యూమన్ లాగా ఆలోచించి ఆడాలి కదా మనం ఒకటి అది. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు రైట్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ కంప్యూటర్ విన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. మనం ఎలా రాయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్, మనమే రాయాలి కదా ఏఐ ప్రోగ్రామ్ కూడా. రాసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అని చెప్తున్నామంటే కంప్యూటర్ విన్ అయ్యేలాగా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఓకేనా, కంప్యూటర్ విన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం, మ్యాక్సిమం టైం కంప్యూటర్ విన్ అయ్యేలాగా రాయగలిగి ఉండాలి. రైట్. త్రీ అప్రోచెస్ ఆర్ presented to play this game, which increase in complexity, use of generalization, clarity of their knowledge, extensibility of their approach. Okay, these approaches will move towards being representations of what we will call AI techniques. Tic-tac-toe board or ఇది చూడండి, tic-tac-toe board అంట. It is a 2-player X and O game who take turns marking the spaces in a 3x3 grid. 3x3 grid ఉంటుంది, దీంట్లో స్పేసెస్ మార్కింగ్ చేయాలన్నారు. ఓకే, ద ప్లేయర్ హూ సక్సీడ్స్ ఇన్ ప్లేసింగ్ 3 respective మార్క్స్ ఇన్ ఏ హారిజాంటల్, వర్టికల్ ఆర్ డయాగ్నల్ రోస్ విన్స్ ద గేమ్. ఏంటంట, ప్లేయరు హారిజాంటల్గా కానీ, వర్టికల్గా కానీ, డయాగ్నల్గా కానీ ఒక నంబర్, సేమ్ నంబర్ రావాలి. వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇది టిక్
టాక్టాయ్ బోర్డ్ అని చెప్తారంట. ఇవి నెంబర్స్ పెట్టుకోండి. 3x3 అన్నారు కదా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అనే నెంబర్స్ పొజిషన్స్ రాశారు. ఈ పొజిషన్స్గా పెట్టారు. ఫస్ట్ అప్రోచ్ 1 అని రాశారు. ఏంటి అప్రోచ్ అనేది చూద్దాం. డేటా స్ట్రక్చర్స్. కన్సిడర్ ఏ బోర్డ్ హ్యావింగ్ 9 ఎలిమెంట్స్ వెక్టార్. దీన్ని మీరు ఏం తీసుకున్నారు? 9 ఎలిమెంట్ వెక్టార్గా తీసుకోమన్నారు. కన్సిడర్ బోర్డ్ యాజ్ 9 ఎలిమెంట్స్ వెక్టార్. ఈచ్ ఎలిమెంట్ విల్ కంటైన్ 0 for blank, 1 indicating X player move, 2 indicating O player move. ఓకే, ఇక్కడ 0 1 1 2 వేశారు ఈచ్ ఎలిమెంట్కి. ఓకే, ఎవరు 0 పెడితే అది బ్లాంక్గా ఉన్నట్టు, 1 అయితే ఎక్స్ ప్లేయర్ మూవ్ చేసినట్టు, 2 అంటే ఓ ప్లేయర్ మూవ్ చేసినట్టు. ఓకేనా, రైట్. ఇవి కండిషన్స్. కంప్యూటర్ మే ప్లేస్ యాజ్ ఎక్స్ ఆర్ ఓ ప్లేయర్. ఇద్దరు ఉంటాం కదా, ఎక్స్ ఓ అనే ప్లేయర్స్. కంప్యూటర్ ఏదో అయి ఉండొచ్చు, ఎక్స్ ఓను. ఏ ఫస్ట్ ప్లేయర్ హూ సో ఎవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్లేస్ ఎక్స్. ఫస్ట్ ప్లేయర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ అనే వాళ్ళనే తీసుకుంటారు. మీరు ఆడితే ఆ కంప్యూటర్ ఓ అయింది. మీరు ఓ కంప్యూటర్కి మనం ఛాన్స్ ఇస్తే అది ఎక్స్ అయితే మనం ఓ అవుతాం. రైట్, మూవ్ టేబుల్ ఎంటీ. ఎంటీ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ ఆఫ్ 3 power 9 ఎలిమెంట్స్. ఎందుకని 0 1 2 ఉన్నాయి కదా, 0 1 2 ఎన్ని 3 కదా, ఒక్కొక్క దానిలో 3 పాసిబిలిటీస్. అలాంటి ఎన్ని బోర్డులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 ఉన్నాయి. సో ఎంటీ ఈజ్ ఎ వెక్టర్ ఆఫ్ 3 power 9 ఎలిమెంట్స్, ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఎ 9 ఎలిమెంట్ వెక్టర్ రిప్రజెంటింగ్ బోర్డ్ పొజిషన్స్. ఏ టోటల్ ఆఫ్ 3 power 9 అంటే ఇంత వచ్చింది. 3 power 9 వాల్యూ వేస్తే 19,683 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎంటీ టేబుల్. రైట్, ఇండెక్స్, కరెంట్ బోర్డ్ పొజిషన్, న్యూ బోర్డ్ పొజిషన్. ఇండెక్స్ 0లో, ఫస్ట్లో కరెంట్లో అన్ని 0 ఉన్నాయి. తర్వాత న్యూ బోర్డ్లో ఒక పర్టికులర్ సెల్ దగ్గర 1 ప్లేస్ చేశారు. 1 అంటే ప్లేయర్ 1, ప్లేయర్ ఎక్స్ ఆడుతున్నాడు. ఓకేనా, అట్లాగే ఇండెక్స్ 1 ఇండెక్స్ 2 అట్లా ఎవరు మూవ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు. కరెంట్ బోర్డులో ఇంతకుముందు 1 మూవ్ చేశారు కదా, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ మూవ్ చేశారు, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో పర్సన్ మూవ్ చేస్తున్నారు. దీనికి అల్గారిథం రాశారు చూడండి. టు మేక్ ఏ మూవ్ డూ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్. వ్యూ ద వెక్టార్ మీన్స్ ద బోర్డే. వ్యూ ద వెక్టార్ యాజ్ ఏ టెరినరీ నంబర్. టెరినరీ నంబర్ అంటే 3, టెరినరీ అంటే 3 కదా, 0 1 2 అవి టెరినరీ నంబర్. అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ డెసిమల్ నంబర్. నెక్స్ట్, యూజ్ ద కంప్యూటెడ్ నంబర్ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ ఇన్ టు ద ఎంటీ అండ్ యాక్సెస్ ద వెక్టార్ స్టోర్డ్ there. The selected vector represents the way the board will look after the move. Set board equal to that vector. చూడండి, వెరీ ఎఫిషియంట్ ఇన్ టర్మ్స్ టైమ్ బట్ హ్యాస్ సెవరల్ డిసడ్వాంటేజెస్. దీంట్లో చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఏంటి? లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ టు స్టోర్ ద మూవ్ టేబుల్. ఎందుకని ఎంటీ అండ్ మూవ్ టేబుల్? ఎందుకని 3 power 9 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అది మనం మూవ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్, ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తామో తెలియదు. లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ టు స్టోర్ ద మూవ్ టేబుల్. మూవ్ టేబుల్ ఎన్ని ఎంట్రీస్ ఉంటాయని చెప్పాను 19,683 అన్నాం. కాబట్టి టేబుల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది, అన్ని మూవ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ టు స్టోర్ ద మూవ్ టేబుల్. నెక్స్ట్, లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు స్పెసిఫై ఆల్ ద ఎంట్రీస్ మూవ్ టేబుల్. లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు స్పెసిఫై మూవ్ టేబుల్. పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మన వర్క్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టే. నెక్స్ట్, హైలీ ఎర్రర్ ప్రోన్ యాజ్ ద డేటా ఈజ్ వాల్యూమినస్. ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ ఉంది డేటా కాబట్టి ఎర్రర్ రావడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. పూర్ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ. నెక్స్ట్, 3D tic-tac-toe equal to 3 power 27 board position to be stored. ఓకే, నాట్ ఇంటెలిజెంట్ ఎట్ ఆల్. ఇది అంటే మనకి 3 power అక్కడ వేస్తేనే 9 వేస్తాం. 3 power 9 ఎలిమెంట్స్. 3 power 9 అంటే మనం ఎంత వచ్చింది? 3 power 27 అంటే ఇంకెంత వస్తుందో. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ అని చెప్పారు. 3 power 27 బోర్డ్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్ ఎట్ ఆల్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ అప్రోచ్ యువర్. కమింగ్ టు ద అప్రోచ్ 2 అండి, డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, బోర్డ్ ఎలా ఉండాలి? ఏ బోర్డ్? ఏ 9 ఎలిమెంట్ వెక్టర్ రిప్రజెంటింగ్ ద బోర్డ్ B1 to 9. ఫాలోయింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్. 2 indicates blank, 3 indicates X, 5 indicates O player. ఇక్కడ X and O are the players.
X and O are the players. 2 అంటే blank, 3 అంటే X, 5 అంటే O ప్లే చేసినట్టు. ఇంతకు 0, 1, 2 వాడేసాం. ఇప్పుడు 2, 3, 5 వాడతాం. టర్న్ అండ్ ఇంటీజర్ 1. 1 అంటే ఫస్ట్ మూవ్, 9 అంటే లాస్ట్ మూవ్. 1 అంటే ఫస్ట్దే కదా, ఫస్ట్ పొజిషన్. 9 అంటే లాస్ట్ పొజిషన్ అనమాట. రైట్, అక్కడ మనకి ఇంటీజర్ వాడతాం 1 to 9. Procedures to be used. Make 2 tries to make 2. Make 2 first tries to play in the center if free and return 5 square number. ఇది 5 అనేది ఏంటంటే స్క్వేర్ నెంబర్. పొజిషన్స్ రాసాను 1 to 9 పొజిషన్స్. ఓకే, మేక్ 2 ఫస్ట్ ట్రైస్ టు ప్లే ఇన్ ద సెంటర్ ఇఫ్ ఫ్రీ అండ్ రిటర్న్ 5. నెక్స్ట్, ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ then it tries the various suitable non-corner squares and returns square number. Next, go off and makes a move in square n which is blank represented by position 2. Procedures form. Okay, pass win post win of p. Okay, 0 if player p cannot win its next move, otherwise the number of square that constitute a winning move for p. Next, rules ఏంటి అంటే if post win of p equal to 0, సారీ, 0 అంటే విన్ అన్నట్టు, 1 అంటే విన్ అయినట్టు. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ వెదర్ అపోనెంట్ కెన్ విన్. ఇఫ్ సో దెన్ బ్లాక్ ఇట్. ఓకే, మనం ఇలా మూవ్ చేస్తే కనుక అపోనెంట్ గెలుస్తాడంటే కనుక దాన్ని మూవ్ చేయకుండా బ్లాక్ చేయమంటారు. ఓకే, స్ట్రాటజీ యూజ్డ్ బై పిఓఎస్ విన్. పోస్ట్ విన్. పిఓఎస్ విన్ చెక్స్ 1 at a time for each row or columns and diagonals as follows. If 3 by 3 into 2 equal to 18, then player X can win. Player X win అవడానికి ఆన్సర్స్ అండి 18. Else if 5 into 5 into 2, 50, then player O can win. Player O win అవడానికి అన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. These procedures are used in the algorithm as shown below. ఇది ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ విన్ అయినప్పుడు డేటా తీసుకుంటాం. 18 మెంబర్స్ ఎక్స్ ప్లే చేస్తే కనుక 18 టైమ్స్ విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓ ప్లే చేస్తే కనుక 15 టైమ్స్ విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ ఎప్పుడు మనం ఏమవుతాం, మనమే ప్లే చేస్తాం, ఎక్స్ అవుతాం. అందుకనే మనకు విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడు కంప్యూటర్తో ఆడినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం ఆడి తర్వాత కంప్యూటర్కి ఇస్తాం ఛాన్స్. రైట్, ఈ అల్గారిథం ఏదో యూజ్ చేశారు, వీటిలో కొన్ని అజంప్షన్స్ అని. ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ ఆల్వేస్ యూజెస్ సింబల్ ఎక్స్. దేర్ ఆర్ ఇన్ ఆల్ 8 moves in the worst case. The computer is represented by C and human is represented by H. Convention used in algorithm on next one. If C plays first odd moves, computer plays X, human plays O. Okay, right. If H plays, okay, if H plays first, okay, even moves. For the sake of clarity, we use C and H, computer and human. Okay, algorithm. C plays odd moves. Move 1, go 5. Fifth position killer. H plays, move 2 low. H plays. Okay. If B of 9 is blank, then go off 9. Else go off 3. Okay. It's the second one. Next, H plays. By now computer has played second chance. If pass win of C, then 1, go pass win of C. Else block H. If pass win of H, then go. Else B of 7 is blank, then go 7, else go. ఇది ఒక అల్గారిథం రాస్తారండి. అల్గారిథం బేస్ చేసుకుని మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. ఇది టిక్ టాయ్. రైట్, నెక్స్ట్ మూవ్ 6. హెచ్ ప్లేస్. హెచ్ ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు, ఇంతకుముందు ఓ ఆడాడు, ఇప్పుడు హెచ్ ఆడుతున్నారు, అంతే, ఏం లేదు. మూవ్ 7 and 9. If pass of win of C, then 1, go pass of win of C. Else block H. If pass win of H, then go pass win of H. Else go anywhere. Next, H plays. Again H plays. ఇది హ్యూమన్ ప్లే చేస్తే కనుక జరిగే విషయం.
Okay, algorithm human plays first, C plays even moves. The computer even moves లో వెళ్తుంది. ఫస్ట్ వన్ మూవ్మెంట్ వన్ హెచ్ ప్లేస్. హెచ్ అనేవాడు ఆడుతున్నాడు. మూవ్ టూ. మూవ్ టూలో ఏం చేస్తే ఇఫ్ బి ఆఫ్ 5 ఈజ్ బ్లాంక్ దెన్ గో ఆఫ్ 5 ఎల్స్ గో ఆఫ్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ హెచ్ ప్లేస్ మూవ్ 4. బై నౌ హెచ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ 2 ఛాన్సెస్. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో హెచ్ ఆడుతూ ఉంటారు. హెచ్ ప్లేస్ సెకండ్ 2 ఛాన్సెస్ ఏంటి? ఇఫ్ పాస్ విన్ ఆఫ్ హెచ్ దెన్ బ్లాక్ హెచ్, గో పాస్ విన్ ఆఫ్ హెచ్ ఎల్స్ గో మేక్ అండర్ స్కోర్ 2. నెక్స్ట్ మూవ్, ఇది ఓన్లీ హెచ్ ప్లే చేసేటప్పుడు మూవ్ 5. నెక్స్ట్ మూవ్ 6లో బై నౌ బోత్ హ్యావ్ ప్లేడ్ 2 ఛాన్సెస్. పాస్ విన్ ఆఫ్ సి దెన్ 1 గో పాస్ విన్ ఆఫ్ సి ఎల్స్ బ్లాక్ హెచ్. ఇఫ్ పాసిబుల్ పాస్ విన్ ఆఫ్ హెచ్ దెన్ గో పాస్ విన్ ఆఫ్ హెచ్ ఎల్స్ గో మేక్ అండర్ స్కోర్ 2. ఇలా మనకి ఇలా మూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి. వాడు చెప్పిన అల్గారిథంని బేస్ చేసుకుని ఆ మూవ్ జరుగుతూ ఉంటే కనుక 18 టైమ్స్ వాళ్ళు 15 టైమ్స్ కంప్యూటర్ విన్ అవడానికి, అంటే సెకండ్ టైం ఆడిన వాళ్ళు 15 టైమ్స్, ఫస్ట్ టైం ఆడిన వాళ్ళు 18 టైమ్స్. ఇవన్నీ కలిపి ఒక అల్గారిథం లాగా రాశారు. ఇలా అప్రోచెస్ ఉన్నాయండి. 1 2 3 మ్యాజిక్ స్క్వేర్ బాక్స్. ఎయిట్ ప్లస్ 3+4, 8+1+6, లేదా 8+5+2, 1 to 9 నెంబర్స్ చూడండి. స్క్వేర్గా చూసిన మరి లైన్ రో వైజ్ చూసినా, కాలం వైజ్ చూసినా, డయాగ్నల్ వైజ్ చూసినా సేమ్ నెంబర్ రావాలి. ఎయిట్ ప్లస్ 3+4 చెక్ చేసి ఉంటారు. 8+3+4 అంటే 15. 1+5+9 15. 6+7 అంటే 13. 13+2 15. ఇది రో వైజ్గా. కాలం వైజ్గా వస్తే 8+1+6 అంటే 15. 3+5 8, 8+7 15, 4+9 13, 13+2 15. కాలం వైజ్గా వచ్చింది. ఇప్పుడు డయాగ్నల్గా వెళ్దాం. 8+5+2, 8+2 10, 10+5 15. ఈ డయాగ్నల్గా వద్దాం. ఏమిటి డయాగ్నల్? 6+5+4, 6+5 11, 11+4 15. ఎలా వచ్చినా కూడా 15 వచ్చింది. ఇది మ్యాజిక్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు 8 మీరు రాశారు, 1 నేను రాశాను, తర్వాత మీరు 6 రాశారు అనుకోండి, ఎవరు రాస్తే వాళ్ళు విన్. ఇప్పుడు 8 3 4 ఇట్లా. ఇది విన్ గేమ్ అనమాట. అదే దాని గురించి రాస్తారు ఇక్కడ. 8+1+2 11 14 రావడం, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒక అల్గారిథం లాగా రాస్తారు దీన్ని. చూద్దాం ఒకసారి. వన్ సెకండ్. ఇది అలా మనం 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే 15 వచ్చిందా లేదా, ఎవరు 15 చేశారనేది చూడొచ్చు. ఓకే, స్ట్రాటజీ ఫర్ పాసిబుల్ విన్ ఫర్ వన్ ప్లేయర్. Maintain the list of each player's block which he has played. Consider each pair of blocks that player owns. Compute difference D between 15 and the sum of the two blocks. If D less than 0 or D greater than 9, then D less than 0 or D greater than 9, then these two blocks are not collinear and so can be ignored. Collinear కాదు, ఇగ్నోర్ చేయమన్నాడు. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ద బ్లాక్ రిప్రజెంటింగ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ బ్లాంక్
Otherwise, if the block representing difference is blank, that is not in either list, then a move in that block will produce a win. ఇది వర్కింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఫస్ట్ ప్లేయర్ కనుక చేస్తే assume that the following list are maintained up to the third move. Consider the magic block shown in the slide. Next slide ఇది. First player X, A to 3. సెకండ్ ప్లేయర్ ఓ. సెకండ్ ప్లేయర్ ఓ చేస్తే 5 పెట్టాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీ సేమ్ యాజ్ ఇన్ అప్రోచ్ టు ఓన్లీ. అట్లా వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఎవరు ప్లేస్ చేశారు అనేది వస్తుంది. ఇది ఒక అప్రోచ్. వన్ సెకండ్. నెక్స్ట్ వన్ is the problem solving. రైట్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో స్టేట్ స్పేస్ సెర్చ్ అండ్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్. ఇది అదే సేమ్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ బేసిక్ సెర్చ్ మెథడ్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్. యా, ఇది ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో వాటర్ మగ్ ప్రాబ్లం అవి చెప్పినట్టు, వాటర్ జెట్ ప్రాబ్లం చెప్పాను లాస్ట్. నిన్న నైట్ చెప్పాను. ఇందులో ఇది కూడా చెప్పాను, బిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ చెప్పాను. ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేశాను. అలాగే చూసాం ఏంటి మిషనరీస్ క్యానిబల్స్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మిషనరీస్ అండ్ క్యానిబల్స్. ఇదేమిటి ఇంకోటి 8 పజిల్స్. మూవ్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనకు బ్లాంక్ స్పేస్ పైకి కిందకి పక్కకి కింద డౌన్కి, అప్ రైట్ లెఫ్ట్ డౌన్. ఇది కూడా చెప్పాము. డిఎఫ్ఎస్లో ఎలా వాడతాం, బిఎఫ్ఎస్లో ఎలా వాడతాం అని చెప్పాం. Next one is the various heuristic searches. Okay, heuristics are criteria for deciding which among several alternatives be the most effective in order to achieve some goal. మీరు ఒక గోల్ రీచ్ అవ్వటం కోసం మనకి సెవరల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటే కనుక మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఎటువైపు వెళ్ళాలి అనేది. మనం ఏ ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకోవాలనేది డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అదే heuristic are criteria for deciding which among several alternatives be the most effective in order to achieve some goal. Right. Heuristic is a technique that improves the efficiency of a search process possibly by sacrificing claims of systematically and completeness. Right. Heuristic is a technique that improves the efficiency of search process possibly by sacrificing claims of systematically and completeness. మనకి చాలా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటే కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ని మనం సాక్రిఫైస్ చేసేసి మనం విన్ చేయడానికి, మన గోల్కి రీచ్ అవ్వడం కోసం మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రైట్, అది హ్యూరిస్టిక్ డెసిషన్. ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ గ్యారంటీస్ టు ఫైండ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ ఫైండ్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. ప్రతిసారి బెస్ట్ ఆన్సరే వస్తుందని చెప్పలేము. Almost all cases it will get the best solution, good solution. Using good heuristics we can hope to get good solution to hard problems in less than exponential time. Using good heuristics we can hope to get good solution to hard problems such as traveling salesperson problem ఇన్ లెస్ దాన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం. అంటే మనం ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం అన్ని సిటీస్ కవర్ చేయాలి, సింగిల్ టైం కవర్ చేయాలి, షార్టెస్ట్ రూట్లో రావాలి. రైట్. నెక్స్ట్ అక్కడ కూడా మన హ్యూరిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ జనరల్ పర్పస్ హ్యూరిస్టిక్ దట్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఎ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ డొమైన్స్. ఓకే, we can also construct special purpose heuristics which are domain specific. We are also construct special purpose heuristic which are domain specific. Next, general purpose heuristic.
A general purpose heuristics for combinatorial problem is nearest neighbor algorithms, which works by selecting the locally superior alternative. Next, for such algorithms, it is often possible to prove an upper bound on the error, which provide reassurance that one is not playing too high a price in accuracy for speed. Okay, general purpose heuristic చూడండి. General purpose heuristic for the combinatorial problem is nearest neighbor algorithms, which works by selecting the local superior alternative. For that type of algorithms, it is often possible to prove an upper bound on the error, which provide reassurance that one is not playing too high a price in accuracy of the speed. In many artificial intelligence problems, it is often hard to measure precisely the goodness of a particular solution. ఒక సొల్యూషన్ వస్తే దాని గుడ్నెస్ అంతా అనేది దాని అది మంచిదా కాదా అనేది తెలియటం జనరల్గా ఇట్స్ సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్. But still, it is important to keep performance question in mind while designing algorithms. For real world problems, it is often useful to introduce heuristics based on relatively unstructured knowledge. For real world problems, it is often useful to introduce heuristic based on a relatively unstructured knowledge. Okay. It is impossible to define this knowledge in such a way that the mathematical analysis can be uh, performed. Next, behavior of algorithms are analyzed by running them on a computer as constant to analyzing algorithm mathematically. ఈ హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్ యూజ్ చేసుకున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో అల్గారిథం అనాలిసిస్ చేయటం. ఓకే, రైట్. There are at least two reasons for the ad hoc approaches in AI. It is a lot more fun to see a program do something intelligent than prove it. AI problem domains are usually sufficiently complex, so generally not possible to produce analytical proof that a procedure will work. దీనికి ఎనాలిసిస్ చేయడం అనేది మనకి కొంచెం కష్టం ఏఐ చేసే వాటికి. ఓకే, బయటకి కనిపించదు కాబట్టి డెసిషన్స్ అదే తీసుకుంటుంది కదా. It is even not possible to describe the range of problems well enough to make statistical analysis of program behavior meaningful. One of the most important analysis of the search process is straightforward. That is, number of nodes in a complete search tree of depth d and branching factor f is f into d. So f అనేది మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ అండి, నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఇన్ కంప్లీట్ సెర్చ్ ట్రీ ఆఫ్ డెప్త్ d and branching factor f is f into d. Next, this is simple analysis motivates to look for improvements on the exhaustive search. Find an upper bound on the search time, which can be compared with exhaustive search procedures. Next one is the branch and bound law, informed search strategies in branch and bound search. Right, it expands the least cost partial path. Sometimes it is called the uniform cost to search. It expands the least cost partial path. లీస్ట్ కాస్ట్గా వెళ్ళేటటువంటి పాత్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం దీనిలో బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్లో. దీన్ని ఏమంటామంటే యూనిఫామ్ కాస్ట్ సెర్చ్ అనుకుంటాం. ఫంక్షన్ g of x assigns some cumulative expense to the path from start node to x by applying the sequence of operators. For example, in salesman traveling problem, g of x may be the actual distance from start to the current node x. During such process, there are many incomplete paths containing further consideration. The shortest one is extended one level, creating as many new incomplete paths as there are branches. Right. These new paths, along with old ones, are stored on the values of function g. The shortest path is chosen and extended. బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్కడికక్కడికి వచ్చి మన కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంటే అక్కడి నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం, డెసిషన్ తీసుకుంటాం, వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆల్టర్నేటివ్ కోసం వెతుకుతుంటాం. ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఈజ్ చూజన్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్. మనం ఇందులో ఏం చేస్తాము, అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే షార్టెస్ట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని వైపుకి వెళ్తాం, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకేనా, మన లాంగెస్ట్ పాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బౌండ్ చేస్తాం,
బౌండ్ అంటే డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం, అక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సిన్స్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చూజన్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్, మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ షార్టెస్ట్ పాత్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి చూస్తాం, అంటే లీస్ట్ కాస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి. లీస్ట్ కాస్ట్ బ్రాంచ్ బౌండ్ అంటాం కదా అది. రైట్. Since the shortest path is always chosen for extension, the path first to reaching to the destination is certain to be nearly optimal. Next one, the termination condition. Instead of terminating when a path is found, terminate when the shortest incomplete path is longer than the shortest complete path. If g of x equal to 1 for all operators, then it degenerates to simple BFS, breadth first search. It is as bad as depth first and breadth first from a point of view. This can be improved if we augmented it by dynamic programming. That is, delete those paths which are redundant. Next one is hill climbing algorithm. Hill climbing. A quality measurement turns DFS into hill climbing, where that variant of generate and test strategies. Right, hill climbing algorithm. Search efficiency may be improved if there is some of way of ordering the choices so that the most promising node is explored first. Okay. Most promising node is explored first. Moving through a tree of paths, hill climbing proceeds in depth first order, but the choices are ordered according to some heuristic value. నెక్స్ట్ హిల్ క్లైంబింగ్ అల్గారిథం గురించి చెప్తున్నారు చూడండి. జనరేట్ అండ్ టెస్ట్ అల్గారిథం స్టార్ట్. జనరేట్ ఏ పాసిబుల్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ మీరు జనరేట్ చేయండి సొల్యూషన్, ఒక సొల్యూషన్. టెస్ట్ టు సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోల్. ఒక సొల్యూషన్ చేస్తే ఇది మనం గోల్కి రీచ్ చేయమా లేదని టెస్ట్ చేయండి. టెస్ట్ టు సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోల్. ఇఫ్ నాట్, గో టు స్టార్ట్, ఎల్స్ క్విట్. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం. Example of heuristic function. Straight line. Distance between two cities may be a heuristic measure of remaining distances in traveling salesperson problem. Traveling salesperson problem, మన స్ట్రైట్ లైన్ ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూరిస్టిక్ మెజర్ అంట. రైట్. సింపుల్ హిల్ క్లైంబింగ్ అల్గారిథం. Store initially the root node in a open list, okay, found equal to false, while open not equal to empty and found equal to false. Do one thing, remove the top element from open list and call it node. If node is the goal node, then found equal to true, else found succeeds of node if any, and sort success by estimated cost of node to goal state and add them into the front of open list. Okay, if found equal to true, then return yes, otherwise return no. Problems in hill climbing. Hill climbing లో ప్రాబ్లమ్స్ లోకల్ మ్యాక్సిమం, ప్లాటియా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. హిల్ క్లైంబింగ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. రైట్. There might be a position that is not a solution, but from there no move improves situations. Right. This will happen if we have reached a local maximum, a plateau or ridge. A local maximum, it is the state that it is better than all its neighbors, but is not better than some other states. Okay, further away. All moves appears to be worse. Solution to this is to backtrack to some earlier state and try going to the different directions. ఇక్కడ ఏం లేదండి, మనకి హిల్ క్లైంబింగ్ అల్గారిథమ్స్లో ఏంటి, పైకి వెళ్తూ ఉంటాం హిల్ క్లైంబ్ అంతే. మీరు వెళ్ళినప్పుడు మనకు గోల్కి రీచ్ అవుతున్నామంటే మూవ్ వెళ్తాం, గోల్కి రీచ్ అవ్వట్లేదని కమ్ బ్యాక్, గోల్కి రీచ్ అవ్వట్లేదని కమ్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ ద డెసిషన్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది బీమ్ సెర్చ్. బీమ్ సెర్చ్ ప్రోగ్రెస్ లెవెల్ బై లెవెల్. బీమ్ సెర్చ్ అనేది లెవెల్ బై లెవెల్. బెటర్ ఫస్ట్ సెర్చ్ కూడా అంతే. ఇట్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ డబ్ల్యూ నోడ్స్ ఓన్లీ అట్ ఈచ్ లెవెల్, అదర్ నోడ్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్. ఓకే, ఇట్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ డబ్ల్యూ, okay, w nodes only at each level, other nodes are ignored.
W is called width of beam search. Width of beam search. It is like a BFS where also expansion is level wise. Right. Best nodes are decided on the heuristic cost associated with the node. If B is the branching factor, then there will be only W to B nodes under consideration at any depth, but only W nodes will be selected. Okay, algorithm for the beam search. Found equal to false, node equal to root node. If node is the goal node, then found equal to true. Else find success of node 1 node if any with its estimated cost and store in open list. Okay, ఇక్కడ రాస్తాను ఫౌండ్ ఇనిషియల్గా బీమ్ సెర్చ్ అల్గారిథం ఫాలోస్ ద ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ నోడ్ ఈక్వల్ టు రూట్ నోడ్ ఎవరు నోడు రూట్ నోడ్ ఫౌండ్ దొరకలేదు కాబట్టి ఫౌండ్ చేయమన్నా ఫాల్స్ నోడ్ రైట్ ఇఫ్ నోడ్ ఈజ్ ద గోల్ నోడ్ దెన్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ మనం వచ్చిన నోడే గోల్ నోడ్కి వెళ్ళాము అంటే కనుక అది ట్రూ అయింది ఎల్స్ అది ఫాల్స్ అయింది అంతే కదా జరిగేది రైట్ వైల్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అండ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ sort open list, select top W elements from open list and put in the W underscore open list and empty the open list. చూడండి if node is the goal node then found equal to true అన్నాడు else find okay, successor of node if any with its estimated cost and store in open list. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక మనం వెళ్ళినప్పుడు నోడు గోల్ నోడ్ అయితే కనుక ఓకే ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ చేయమన్నారు అవ్వలేకపోతే దాని సక్సెసర్ నోడ్ తీసుకోండి ఎల్స్ ఫైండ్ సక్సెసర్ ఆఫ్ నోడ్ ఇఫ్ ఎనీ విత్ ఇట్స్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ ఓపెన్ లిస్ట్ సక్సెసర్ ఆఫ్ నోడ్కి వెళ్ళండి దాంట్లో ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్కి ఈక్వల్ అయితే కనుక ఓపెన్ లిస్ట్లో పెట్టండి ఆ నోడ్ని వైల్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అండ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ మనం ఫౌండ్ అనేది ఫాల్స్ అయింది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి లేదు దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ సార్ట్ ఓపెన్ లిస్ట్ అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అన్ని దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఓపెన్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతే కనుక ఓపెన్ లిస్ట్ని సార్ట్ చేయమన్నారు సెలెక్ట్ టాప్ డబ్ల్యూ ఓకే ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ టాప్ డబ్ల్యూ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ లిస్ట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ డబ్ల్యూ అండర్ స్కోర్ ఓపెన్ లిస్ట్ అండ్ ఎంటీ ఓపెన్ లిస్ట్ రెండు లిస్టులు తయారు చేశారు ఒకటి ఓపెన్ లిస్ట్ ఒకటి డబ్ల్యూ అండర్ స్కోర్ ఓపెన్ లిస్ట్ ఓకే మీరు డబ్ల్యూ ఎలిమెంట్స్ టాప్లో ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూ ఎలిమెంట్స్ని ఓపెన్ లిస్ట్లో నుంచి తీసుకుని ఇంకొక లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నటువంటి ఓపెన్ లిస్ట్లో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ డబ్ల్యూ కాకుండా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని డిలీట్ చేయండి వైల్ డబ్ల్యూ అండర్ స్కోర్ ఓపెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ అండ్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే డబ్ల్యూ ఓపెన్ లిస్ట్ నాన్ ఎంటీ అయ్యింది ఫౌండ్ అనేది ఫాల్స్ అయితే కనుక గెట్ నోడ్ ఫ్రమ్ డబ్ల్యూ అండర్ స్కోర్ ఓపెన్ ఒక నోడ్ని డబ్ల్యూ ఓపెన్ లిస్ట్లో నుంచి ఒక నోడ్ తీసుకోండి ఇఫ్ నోడ్ ఈక్వల్ టు గోల్ స్టేట్ దెన్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ మనం తీసిన నోడే గోల్ అనేది అది గోల్ స్టేట్కి వెళ్తే మన నోడు ఓకే దెన్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఫౌండ్ అనే వేరియబుల్ని ట్రూ చేయండి ఒకవేళ మనం తీసుకున్న నోడ్ గోల్ స్టేట్కి వెళ్ళకపోతే ఓకే ఫైండ్ సక్సెసర్ ఆఫ్ నోడ్ ఇఫ్ ఎనీ విత్ ఇట్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ స్టోర్ ఇన్ ఓపెన్ లిస్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ ఓకే అది కాకపోతే కనుక ఇలా మనం డెసిషన్ తీసుకుంటూ వెళ్తాం ఇది అల్గారిథం ఇఫ్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ దెన్ రిటర్న్ ఎస్ అదర్వైజ్ రిటర్న్ నో అండ్ స్టాప్ ఏ కేసు అయినా సరే స్టాప్ చేస్తాం అన్నమాట బిఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసి ఎక్స్పాండ్ ద బెస్ట్ పార్షియల్ పాత్ హియర్ ఫార్వర్డ్ మోషన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ the best open node so far in the entire partially developed tree. Algorithm initialize open list by the root node okay, closed equal to empty. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఓపెన్ లిస్ట్లో ఇనిషియలైజ్ ఓపెన్ లిస్ట్ బై రూట్ నోడ్ మన రూట్ నోడ్ ఓపెన్ లిస్ట్లోకి పంపించండి క్లోజ్ని ఇనీషియల్గా ఎంటీ చేయండి ఇది ఇనీషియల్గా ఉన్నది నెక్స్ట్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఇనీషియల్గా ఫౌండ్ అనేది ఫాల్స్ అవ్వాలి అలాగే ఇనీషియల్ ఓపెన్ లిస్ట్ అనేది రూట్ నోడ్ అయి ఉండాలి క్లోజ్డ్ లిస్ట్ ఏమో ఎంటీ అయి ఉండాలి అంటే రూట్ నోడ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా మనకి అది అందుకు ఇప్పుడు వరకు ఫౌండ్ అవ్వలేదు ఏమి ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని రాశారు రైట్ వైల్ ఓపెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ అండ్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే ఓపెన్ లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ ఉండి ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ రాసి ఉంటే కనుక
Do the thing. If the first element, if the first element is the goal node, then found equal to true. Else remove it from open list and put it into the closed list. Okay. మనకి if the first element is the goal node, then found equal to true. అదే గోల్ నోడ్ అయితే కనుక ఫౌండ్ ఈక్వల్ ట్రూ. అది మనం తీసిన నోడ్ గోల్ నోడ్ అవ్వకపోతే కనుక అది ఎక్కడుంది, ఓపెన్ లిస్ట్లో ఉంది. ఆ ఓపెన్ లిస్ట్లో నుంచి రిమూవ్ చేసేయండి. పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద క్లోజ్డ్ లిస్ట్. రెండు లిస్టులు ఉండేగా, ఓపెన్ లిస్ట్, క్లోజ్డ్ లిస్ట్. ఓపెన్ లిస్ట్లో తీసి క్లోజ్డ్ లిస్ట్లో ప్లేస్ చేయండి ఆ నోడ్ని. ఎప్పుడు ఫౌండ్ ఈక్వల్ ట్రూ అవ్వకపోతే, అది గోల్ నోడ్ అవ్వకపోతే, ఆ నోడ్ అనేది గోల్ నోడ్ అవ్వకపోతే. యాడ్ ఇట్స్ సక్సెసర్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ ఓపెన్ లిస్ట్. దాన్ని తీసేస్తున్నాం కదా, దానికి సక్సెసర్ నోడ్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక దాన్ని మీరు ప్లేస్ చేయండి, ఓపెన్ లిస్ట్లో ప్లేస్ చేయండి. Sort the entire list by the value of some heuristic function that assigns to each node the estimate to reach to the goal node. Sort the entire list by the value of some heuristic function that assigns to each node in estimate to reach to the goal node. If found equal to true, మనం ఫౌండ్ అనేది ట్రూ అయిపోయింది అనుకో, ఇంకా అయిపోయినట్టుగా మనం దెన్ అనౌన్స్ ద సక్సెస్ ఆర్ ఎల్స్ సక్సెస్, ఎల్స్ అనౌన్స్ ద ఫెయిల్యూర్. ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని రాస్తే ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ మనం జనరల్గా సక్సెస్ అనుకుంటాం. ఓకే, సక్సెస్. ఓకే, ట్రూ, దెన్ అనౌన్స్ ద సక్సెస్. ఓకే, ఎల్స్ అనౌన్స్ ఫెయిల్యూర్. సక్సెస్ కానీ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఏదో ఒకటి అనౌన్స్ చేయమని చెబుతున్నాడు ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితే కనుక. స్టాప్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, దీనిలో మనం అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి? ఇన్ హిల్ క్లైంబింగ్, sorting is done on the successor nodes, whereas in the first search, sorting is done on the entire list. Okay, next one. It is not guaranteed to find an optional solution, but normally it finds some solution faster than any other methods. Next, the performance varies directly with the accuracy of the heuristic evaluation function. Okay. నెక్స్ట్ ఇవి అబ్జర్వేషన్స్, ఈ 3 పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు దాంట్లోంచి. నెక్స్ట్ టర్మినేషన్ కండిషన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టర్మినేటింగ్ వెన్ ఏ పాత్ ఈజ్ ఫౌండ్, టర్మినేట్ వెన్ ద షార్టెస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ పాత్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ ద షార్టెస్ట్ కంప్లీట్ పాత్. ఎప్పుడు చేయమన్నా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టర్మినేటింగ్ వెన్ ఏ పాత్ ఈజ్ ఫౌండ్, మీరు పాత్ ఈజ్ ఫౌండ్ అయినప్పుడు టర్మినేట్ చేయటం కన్నా, టర్మినేట్ వెన్ ద షార్టెస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ పాత్ is longer than the shortest complete path. Okay, terminate when the shortest incomplete path is longer than the shortest complete path. మనకి షార్టెస్ట్ కంప్లీట్ పాత్ కన్నా షార్టెస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ పాత్ ఎక్కువ దూరం ఉంటే కనుక అప్పుడు టర్మినేట్ చేయండి. Right, next A star method. Okay, this is important algorithm. Generally A star is the important heuristics. Atla A star, AY star. Okay, A star. Art 1972 method is the combination of branch and bound and best search combined with the dynamic programming principle. So, method is a combination of branch and bound and best search combined with the dynamic programming principles. The heuristic function for a node n is defined as the f of n equal to g of n plus h of n. The heuristic function or the evaluation function f of n equal to g of n plus h of n. The function g is a measure of the cost of getting from the start node to the current node. Right. The function g is a measure of the cost of getting from the start node, initial node to the current node. Okay, initial node, start node దగ్గర నుంచి current node వరకు the function g ని మెజర్ చేస్తారు. It is sum of cost of applying the rules that were applied along the best path to the current node. Next, the function h is an estimate of additional cost of getting from the current node to the goal node. Is the final state. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పామంటే పైన the function g is measure of the cost of getting from the start node to the current node. g అనే ఫంక్షన్ దేనికోసం వాడుతున్నామంటే స్టార్ట్ నోడ్ దగ్గర నుంచి కరెంట్ నోడ్ వరకు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అనుకోండి కాస్ట్.
కాస్ట్ అంటే ఏదైనా కావచ్చు కాస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ అది ఎలా వస్తుంది? ఇట్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ద రూల్స్ దట్ వర్ అప్లైడ్ అలాంగ్ ద బెస్ట్ పాత్ టు ద కరెంట్ నోడ్. ఇనీషియల్ నోడ్ నుంచి కరెంట్ నోడ్ వరకు మీరు బెస్ట్ పాత్ని చూజ్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి వాల్యూ. ఓకే, ఆర్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ద ఫంక్షన్ హెచ్ ఈజ్ అన్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ నోడ్ టు ద గోల్ నోడ్. కరెంట్ నోడ్ నుంచి గోల్ నోడ్కి వెళ్ళడానికి. హియర్ knowledge about the problem domain is exploited. A star algorithm is called OR graph or a tree search algorithm. ఏ స్టార్ అల్గారిథం ఏమంటారు? ఓఆర్ గ్రాఫ్ లేదా ఓఆర్ ట్రీ సెర్చ్ అల్గారిథం అని కూడా అంటారంట. ఇప్పుడు అల్గారిథం చూద్దాం. ఏ స్టార్ అల్గారిథం. ఇనీషియలైజేషన్ ఓపెన్ లిస్ట్ విత్ ఇనీషియల్ నోడ్. మీరు ఓపెన్ లిస్ట్ ఒకటి పెట్టుకోండి. ఆ ఓపెన్ లిస్ట్లోకి ఇనీషియల్ నోడ్ని పంపించండి. నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ ఈక్వల్ టు 5, జీ ఈక్వల్ టు 0, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్, ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఇవన్నీ ఇనిషియలైజేషన్స్. ఏం చేయమన్నారండి? ఏ స్టార్ అల్గారిథంలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ద ఇనీషియలైజేషన్ ఓపెన్ లిస్ట్ విత్ ఇనీషియల్ నోడ్. ఓపెన్ లిస్ట్కి ఒక నోడ్ని ఇనీషియల్ నోడ్ని అసైన్ చేయండి. క్లోజ్డ్ లిస్ట్ని ఎంటీ చేయండి. జీ ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ చేయండి. ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ చేయండి. జీ ఈక్వల్ 0, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్, ఓకే, ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఇంతకుముందు జీ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇనీషియల్ నోడ్ దగ్గర నుంచి కరెంట్ నోడ్ వరకు ఉన్నటువంటి కాస్ట్. హెచ్ అంటే ఏం చెప్పాను? కరెంట్ నోడ్ నుంచి ఫైనల్ నోడ్కి వెళ్ళే వరకు, గోల్ నోడ్ వెళ్ళే వరకు కాస్ట్ని హెచ్తో రిప్రజెంట్ చేశాము. ఓకే, టోటల్గా ఎఫ్ అంటే ఏమొచ్చింది? ఇనీషియల్ నోడ్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళే వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చింది, కాస్ట్ వచ్చింది అది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. వాళ్ళు ఏ స్టార్ కదా. ఇనీషియలైజేషన్ ఓపెన్ లిస్ట్ విత్ ఇనీషియల్ నోడ్. క్లోజ్డ్ ఈక్వల్ టు 5, జీ ఈక్వల్ టు 0, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. జీ 0 అయితే మనకి ఇంత మంది పైన రాసాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ హ్యూరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఏ రాసాం. ఓకే, ద హ్యూరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎ నోడ్ ఎన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నాం. ఇక్కడ జీ 0 అయితే ఎఫ్ ఏమైంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అయింది. దట్ మీన్స్ దట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ హెచ్ అండ్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఇది రాస్తారు. ఇన్స్టలేషన్ ఓపెన్ లిస్ట్ విత్ ఇనిషియల్ నోడ్, క్లోజ్డ్ ఈక్వల్ టు 5, జీ ఈక్వల్ టు 0, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్, ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని ప్లేస్ చేయమన్నారు. ఇది ఇనిషియల్గా రాసేది. నెక్స్ట్ వైల్ ఓపెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5 అండ్ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఓకే, రిమూవ్ ద నోడ్ విత్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ టు క్లోజ్డ్ అండ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బెస్ట్ నోడ్. If a best underscore node equal to goal state, then found equal to true. Else generate the successor of best underscore node. For each successor node, compute g of successor equal to g of best underscore node plus cost of getting from best node to the successor node. If a successor node belongs to the closed, then ప్రాసెస్ అయిపోయినట్టే. క్లోజ్డ్ నోడ్కి వెళ్ళామంటే అంతే కదా. క్లోజ్డ్ అంటే ప్లైన్. కాల్ ద మ్యాచ్డ్ నోడ్ యాజ్ ఓల్డ్ అండ్ ద యాడ్ ఇట్ టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ నోడ్ సక్సెసర్స్. ఇగ్నోర్ ద సక్సెసర్ నోడ్ అండ్ చేంజ్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఇఫ్ జీ ఆఫ్ సక్సెసర్ లెస్ దాన్ జీ ఆఫ్ ఓల్డ్, దెన్ మేక్ పేరెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ అండ్ టు బి బెస్ట్ నోడ్ అండ్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ అండ్ ఎఫ్ ఫర్ ఓల్డ్ నోడ్స్. Next, propagate the change to old children using depth first search. If g of successor greater than or equal to g of old, then do nothing. Right. If successor not belongs to open list or closed list, then add it to the list of best underscore nodes, successor nodes. Compute f of successor equal to g of successor plus h of successor. Right. Put successor on open list with its f value. Okay, this is an algorithm for A star. Okay, if found equal to true, then repeat the best path, else report failure. ఇప్పుడు ఏంటంటే బిహేవియర్. ఇప్పుడు అది అల్గారిథం కదా, అల్గారిథం బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ అల్గారిథం. ఓకే, అండర్ ఎస్టిమేషన్. If we can guarantee that H never overestimates actual value from the current to goal. Okay, current నుంచి goalకి H అనేది never estimate. If we can guarantee that H never overestimates actual value from current to goal,
then A star algorithm guaranteed to find an optimal path to a goal if one exists. మనకు కనుక గోల్కి వెళ్ళడానికి పాత్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే ఏ స్టార్ అనేది కంపల్సరీ గ్యారంటీగా బెస్ట్ సొల్యూషన్ని బెస్ట్ పాత్ని ఇస్తుంది. ఓకే, రైట్. ఎగ్జాంపుల్, అండర్ ఎస్టిమేషన్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీ ప్లస్ హెచ్. హెచ్ ఈజ్ ద హ్యూరిస్టిక్, హెచ్ ఈజ్ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్. ఏబిసిడి, ఏ అంటే 1+3 అంటే 3 మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ గోల్ నోడికి వెళ్ళడానికి 3 మూవ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా టైం. నెక్స్ట్ 1+4 అంటే సి వెళ్ళడానికి 4 మూవ్స్ ఉన్నాయి గోల్కి వెళ్ళడానికి. 1+5 అంటే 5 మూవ్స్ ఉన్నాయి గోల్కి వెళ్ళడానికి. అందులో ఫస్ట్లో ఉన్నట్టు అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ 2+3 అని రాశారు, ఏదో ఈ అని రాసి 2+3 అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3లో మనకి 2 సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 3+3. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎట్ ద గోల్ రీచ్ అయినట్టు. రైట్. ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అండర్ ఎస్టిమేషన్. ఎజ్యూమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్క్స్ టు బి 1. అన్ని యొక్క ఆర్క్లు అంటే లైన్స్ అన్నిటి కూడా, అంటే ఇవే ఎడ్జెస్ అంటాం కదా, ఎడ్జెస్ అన్నిటి యొక్క కాస్ట్లు అన్నీ కూడా 1 తీసుకోమన్నాడు. ఓకే, ఏ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్ టు బి, సి అండ్ డి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఏని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, బి గాను సి గాను డి గాను అన్నాడు, చేసాము. రైట్. ఎఫ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ నోడ్ ఈస్ కంప్యూటెడ్. Next, B is chosen to the expanded node to E. We notice that f of E equal to f of C equal to 5. Suppose we resolve in behavior of E the path currently we are expanding. E is expanded to F. Clearly, expansion of a node F is stopped as f of F equal to 6, and so we will now expand to C. Thus, we see that by underestimating h of B, we have wasted some effort but eventually discovered that B was further away than the thought. Then we go back and try another path, we will find the optimal path. Next one is the overestimation. అదేమో అండర్ ఎస్టిమేషన్ కదా, నెక్స్ట్ ఓవర్ ఎస్టిమేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. Explanation, example of overestimation. A is expected to be C D. A అనేది expected to be C D and thus expected to be C D. Now B is expanded. Now A ని expand చేసాం BCDగా. Now B is expanded to E to F to G for a solution path of length 4. Okay, for a solution path of length 4. Right, next, consider a scenario when there is a direct path from D to G with a solution D to G. D నుంచి డైరెక్ట్గా G అంటే ఫిఫ్త్ పాత్కి. Consider a scenario when there is a direct path from D to G with a solution giving a path for level 2. లెవెల్ 2 అంటే ఎవరో బీసీడీలు ఉన్నారా, దాన్ని లెవెల్ 2 అంటాం. ఏ అంటే లెవెల్ 1లో ఉన్నట్టు. Right. We will never find it because of overestimating h of D. Thus, we may find some other worse solution without ever expanding D value. So, by overestimating h, we cannot be guaranteed to find the cheaper path solutions. నెక్స్ట్ మోనోటానిసిటీ. మోనోటానికల్ ఇంక్రీజ్, మోనోటానికల్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఉంటాయండి. మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కొన్ని పాయింట్స్ అలాగే ఉండిపోతాయి. దాన్ని మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటాం. మోనోటానికల్లీ డిక్రీజింగ్ అంటే కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఏమో తగ్గిపోతూ ఉంటాయి, కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఏం జరగదు, కాబట్టి ఆ పాయింట్స్ తీసేయాలి. మోనోటానికల్లీ డిక్రీజింగ్ అంటే మనం చేసినప్పుడు అవి డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉండాలి, మిగతా చోట్ల ఎక్కడా కూడా ఏమి మార్పు కనిపించకూడదు అనమాట. అది మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్, మోనోటానికల్ డిక్రీజింగ్ అనేది. ఏ స్టార్ తర్వాత అది హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్ గురించి, మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ మోనోటానికల్ డిక్రీజింగ్ గురించి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఈ మెటీరియల్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను, అక్కడ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.